We're going to change the toothed belt on this HSB Delta 145C ZSS. To start with, we will loosen our funnel-type lubrication nipples and the lubrication adapters behind them. Auf der Gegenseite genau dasselbe. Dann wieder die Schmieradapter lösen. Und dann fangen wir Then an, we das start Mittelplatte loosening the an, screws unsere on the Schrauben carriage zu plate. lösen. Nach dem Lösen After loosening the unserer Schrauben der screws, we remove the Schlittenplatte carriage knüpfen wir plate and diese ab continue on the cover band. und machen dann weiter an unserem Abdeckband. Dafür To nehmen do wir this, we take our 3 mm T-handle and lösen remove the unsere screws from the cover band clamping entfernen plates. die Abdeckbandklemmplatte und machen dies auf der anderen Seite noch einmal. Nun können wir das Abdeckband Now we can entfernen. remove the cover band. Ziehen das In the Sicherheitszonenband ab process, we loosen the safety zone tape and put the cover band to one side. und legen unser Abdeckband zur Seite. Nun können wir in den Mitnehmer Now we can look hineinschauen into the attachment and see our sehen im toothed belt Innern tensioning unsere screws inside. Zahnriemenspannschrauben. Dafür nehmen wir uns To loosen the jetzt toothed belt eine tensioning Rätsel screws, zur Hand we use a mit 6 einem mm 6er Kugelkopf reversible und ratchet. lösen die Spannung auf dem Riemen. Auf der anderen Seite We do genau exactly dasselbe. the same on the other side. Nun haben wir die Spannung Now we gelöst have released the und tension unser and our toothed belt tensioning Zahnriemenspannhalter clamp is liegt free. frei. An dem To remove the toothed Zahnriemenspannhalter belt tensioning zum clamp, we need to Entfernen loosen the müssen wir screws. die Spannschrauben lösen. Legen unsere Senkschrauben zur Seite. Nehmen uns einen With the Schlitzschraubenzieher flat zur tip Hand screwdriver, we lift the plate so that we can push out the und toothed belt schaffen out to etwas the side. Platz, um den Zahnriemen zur Seite herauszuschieben. Auf der anderen Seite machen wir We genau do dasselbe, exactly the lösen same on die the other side. Senkschrauben des Zahnriemenspannhalters. Schaffen etwas Platz mit dem Schlitzschraubenzieher und schieben den Zahnriemen zur Seite heraus. Nun haben wir unsere Zahnriemenspannhalter We have now entfernt. removed Im our nächsten toothed Schritt belt lösen tensioning wir die clamps. Lagergehäuse. The Dafür next nehmen step wir uns is to einen loosen the 5er bearing Imbus housings. zur Hand. To do Öffnen this, we take a stirnseitig die hexagonal Schrauben Allen am key and Lagergehäuse open the screws on one side of the bearing housing. und drehen diese raus. The bearing Wir haben housing nun can now unser be removed. Lagergehäuse frei. Können Now den we can pull out Zahnriemen the toothed belt herausziehen and set the und das bearing Lagergehäuse housing to zur one Seite side. legen. Diesen Schritt We wiederholen wir repeat auf this der anderen assembly Seite step noch on the einmal. other side. Entfernen wieder unsere Schrauben und ziehen den Zahnriemen aus dem Lagergehäuse. Nun liegt das Profil offen. The profile is und der now Zahnriemen exposed kann and the entfernt toothed werden. belt Wir werden can be nun removed. den alten Riemen We will now entsorgen dispose of the und old belt unseren and fit a new neuen one. Riemen verbauen. Dafür achten We wir insert darauf, the new dass wir unseren toothed belt Riemen through the durch return den duct. Rücklaufkanal durchfädeln. Nehmen das Lagergehäuse und fädeln diesen Rethread the über die toothed belt into the Synchronscheibe synchronous wieder pulley ein and lay it on the attachment. und legen ihn zum Mitnehmer. Auf der Gegenseite genau dasselbe. We do the Nehmen das same on the opposite Lagergehäuse, side. We take the bearing housing, fädeln thread the den toothed Zahnriemen belt, durch and position the und toothed platzieren belt unseren inside the Zahnriemen im profile. Innern des Profils. Now we machen go wir ahead weiter and und secure fixieren our bearing erstmal unsere housings and place the Lagergehäuse screws on the und legen opposite die side Schrauben as auf well. der Gegenseite ebenfalls an. The bearing housings are now fixed in place. Wir fangen nun an We now mit start by dem fitting the toothed Montieren belt der tensioners. Zahnriemenspannhalter. To do Dafür this, nehmen wir den we take the toothed belt Zahnriemenspannhalter tensioning clamp, und den the toothed Zahnriemen belt, and und thread it into fädeln the side. diesen seitlich ein. When screwing in the Einschrauben plate clamp, muss make man sure darauf that the achten, screws dass don't sich get nicht die jammed, Schraube verklemmt, otherwise steel da strands from the sonst toothed Litzen belt will von be den pulled into the Zahnriemen in thread. das Gewinde mit hineingezogen werden. Soll ganz It locker should be laufen. very loose.
We Und repeat this wiederholen diesen process Vorgang on the auf other der anderen side. Seite noch einmal. Nehmen den Zahnriemenspannhalter und schieben diesen seitlich auf den Zahnriemen. Wieder Again, wichtig, it is darauf important to achten, make dass das sure that the Lochbild whole pattern übereinstimmt matches and that und the die screws go Schrauben easily into the thread. leicht in das Gewinde hineinlaufen. We put the Legen die screws Schrauben back wieder on a etwas little an. and take the thread locking adhesive and put a drop in the fastening thread of the toothed Nehmen belt nun tensioner. uns den blauen 243er Loctite zur Hilfe und setzen einen Tropfen im Zahnriemenspannhalter. Likewise on the other Ebenfalls auf der side, anderen Seite. and now we start to apply tension to our toothed belt. Und fangen nun an, unseren Zahnriemen zu spannen. Zum For Spannen tensioning, finden we wir find our two im toothed Mitnehmer belt tensioning unsere screws in the attachment. zwei Zahnriemenspannschrauben. Dafür I use my verwende ich mein hexagonal 6er ball head Kugelkopf screwdriver for this und and lege tighten the einmal die screw in the Schraube toothed im belt once. Zahnriemen an. I repeat Genau das exactly the Gleiche same wiederhole thing ich auf on der the other anderen side Seite. and have now applied the screws. Und habe nun die Schrauben angesetzt. Zum For Spannen tensioning, achte I make ich sure that darauf, my belt is tensioned dass mein centrally, Riemen that the distance on the mittig left and right gespannt is the ist, dass same, der Abstand otherwise the stroke is links und restricted. rechts circa demselben entspricht, da sonst der Verfahrweg eingeschränkt wird. Nun Now haben we have wir the same links und distance rechts to the vom left Mitnehmer and right circa of the denselben attachment, Abstand and we now und travel a verfahren length of nun 200 auf einer Länge millimeters to von the bearing 200 housing to measure our Millimeter belt tension zum with the belt tension Lagergehäuse, measuring um device. unsere Trumpfspannung mit dem Trumpfspannmessgerät zu messen. We check the Dafür haben frequency. wir eins von Continental We need to reach a und unsere frequency of Herzfrequenz, die wir 170 erreichen wollen, Hertz. soll 170 Hertz betragen. Im Moment At the sind wir bei moment, we are at 143 143 Hertz. Das heißt, wir Hertz. müssen noch mal That links means und we have rechts to etwas apply a little nachspannen. more tension on the left and right. Kontrollieren noch mal, ob die We check Messlänge again von whether the 200 carriage Millimeter position passt. of 200 millimeters fits, Korrigieren correct something if gegebenenfalls necessary, etwas and check our und frequency prüfen again. noch mal unsere Herzfrequenz. Nun haben wir 172 Hertz. Now we're at was 172 der Hertz, Frequenz von which is very 170 close to the Hertz sehr nahe frequency of kommt und den 170 Hertz Toleranzen and is within the entspricht. tolerance In diesem zone. Sinne können wir nun With this in anfangen, mind, we can now unser start Abdeckband placing our cover auf band unseren onto our Mitnehmer attachment and into und the in unser profile. Profil wieder einzuklipsen. Und mit And fixing it with our band Bandklemmplatten clamping zu plates. fixieren. Auf der anderen Seite We genau do dasselbe exactly noch the einmal. same on the other side. Nun haben wir das Abdeckband Now we have wieder attached the auf dem band to the Profil profile befestigt. again. Im nächsten Schritt schrauben wir wieder In the die next step, Schlittenplatte auf we unseren screw the Mitnehmer. carriage plate Wichtig onto our dabei attachment. ist, dass wir ihn wieder It in is derselben important that we Position, fix the wie wir ihn carriage plate in the abmontiert same haben, position it darauf was in when we fixieren. removed it, with 2 screws or even 4 screws on the Legen ihn attachment, and slowly mit tighten zwei the screws. Schrauben, beziehungsweise auch 4. Auf den Mitnehmer fest und legen die Schrauben langsam an. Auf der Gegenseite On the fixieren wir opposite wieder die side, we Schlittenplatte. fix the carriage plate again. Achten auf das Abdeckband, dass es sauber einliegt. Here too, da we wir pay attention to sonst the cover Beschädigungen band and make verursachen sure that it könnten is beim neatly inserted, otherwise we Aufspannen could der cause damage Schlittenplatte. to the carriage plate. Und verfahren, wenn möglich, mit etwas Druck. Now we move the carriage, if possible with a little pressure, setzen die and tighten the Schrauben screws. Dasselbe im Gegenzug auf die andere Seite. The same thing on the other side. Nun ist die Schlittenplatte auf dem Mitnehmer wieder fixiert und unser Abdeckband The carriage plate is now fixed on the Jetzt attachment wieder and our cover band is fully sauber functional. ein. Im nächsten Next, Schritt we richten wir die align the carriage Schlittenplatte plate. wieder aus. Nehmen
uns zur To do Hilfe this, we take a screw eine clamp for Schraubzwinge fixing the und dial fixieren gauge den holder and Messwurf. position the dial gauge. Wir haben nun unsere Null. We set the 0 gesetzt, point, move the verfahren carriage auf to die the andere other side, Seite and check the position on the dial gauge to see where und the schauen center is mal, located. wo die Mitte sich findet. Und versuchen wir die Mitte We align the zu carriage plate erreichen. to the center. Set our 0 in the dial gauge and Setzen move the unsere Null carriage. und verfahren mit der Schlittenplatte. Nun ist unsere Schlittenplatte Now nahezu our null carriage is aligned. ausgerichtet. Im nächsten Zuge legen wir unsere anderen Schrauben auf der Schlittenplatte We an. tighten the loose screws of the carriage plate and check again to Und see if kontrollieren anything is changed. noch einmal und sehen, es hat sich nichts verändert. Nun sind wir fertig mit dem Ausrichten der The Schlittenplatte carriage is aligned. und legen nun The adapters unsere are now Schmieradapter tightened with the mit den O-rings. O-Ringen an. Here, the Dafür connection nehmen wir wieder between the unseren attachment and the Dreier-T-Griff, carriage plate is secured so that the setzen lubricant diesen an, reaches the correct nicht zu lubrication stark, points during da die lubrication. O-Ringe sonst beschädigt Not werden too können. much, otherwise the O-rings can be damaged. Nehmen unsere Trichterschmiernippe, legen diese an We take the funnel-type lubrication nipples, insert them, and set them under the surface of the carriage plate. und setzen diese unter die Oberfläche der Schlittenplatte. Now und we check kontrollieren that there is nochmal, no dass keine interfering Störkontur contour. vorhanden ist. Dasselbe machen wir auf der anderen We Seite do the noch same einmal. thing on the other side. Kontrollieren nochmal, Check dass sie that auch they unter have der also Oberfläche der disappeared under the Schlittenplatte surface of the verschwunden sind. carriage plate. Kontrollieren, ob Check das that the Abdeckband cover is sauber neatly in einlegt place and now fix the safety und zone tape. fixieren nun das Sicherheitszonenband. Die Maße für das The Sicherheitszonenband dimensions entnehmen for the Sie aus dem position of the Katalog. safety In zone diesem tape Fall can be von found in dieser our catalog. 145er C-Variante, In this case, with an muss ich HSB Delta auf 103 145 mm CZSS, I have to place the safety zone tape at 103 mm on both sides. meine Anzeichnung machen für mein Sicherheitszonenband. Setze dieses an, streiche einmal drüber und schneide die überstehenden Reste ab. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite noch einmal. Schneiden die überstehenden Reste ab. The unit is ready for Und Ihre operation Einheit ist again. wieder betriebsbereit.